مرحبا، يعطيكم العافية. حكيت معاكم الفيديو اللي فات عن شو هو الكريدت سكور وكيف نقدر نبني الكريدت سكور للناس اللي لسه دي جاست موف لأمريكا أو انتقلوا للعيش أو انتقلوا يعيشوا بأمريكا. بهذا الفيديو حابين نحكي معاكم أكتر من شو بتكون الكريدت سكور وليش الناس عندها هوس بالكريدت سكور والرقم اللي متحكم بحياتهم كلهم. احنا كنا عايزين نشرح لكم ايه اهمية الكريدت سكور، هو بيتكون من ايه. عايزين نخش في ديتيلز عشان نفهم الناس اهمية الكريدت سكور. We wanted to explain what is a credit score, why do we need a good credit score, and what it consists of. What are the factors that affect a credit score? We wanted to break this down and explain it to everyone, why we need to actually make sure we have a great credit score, or why we need to put into consideration that having a low credit score isn't something that's very ideal if you're living in the US. طيب زي ما حكيت احنا راح نحكي عن الكريدت سكور اكتر، شو بتكون بالضبط وشو العوامل اللي بتأثر على هذا الرقم، شو اللي بيطلعه وشو اللي بينزله بالتحديد. At the beginning, let's just explain the numbers of each credit score and what category it is. So if you have an 800 to 850 credit score, that ممتاز, excellent, 800 ل 850. If you have a 740 to a 799, 740 ل 799, they're very good. برضو it's a good credit score. 670 and 639, 670 ل 739, انت في ال good category. 21% of the population in America has a good credit score. 580 to 699 is a fair credit score, which is not very ideal if you're looking to finance something. 580 ل 669 is fair, وده رقم لو انت هتقدم على حاجة ممكن ما يدوك interest rate عالي، بس برضو لسه في 17% من الناس population 17% of the population have a fair credit score, so you can definitely build up your credit score and work on it. For the poor credit score is a credit score between 300 and 579, 300 ل 579 at a poor أو ضعيف credit score ضعيف. So these are the numbers of a credit score. There are factors that determine your credit score, and Yes was going to explain them. طيب هلا من شو الكريدت سكور بتكون؟ عندنا اول اشي اللي هو اكبر عامل بأثر على الكريدت سكور اللي هو البيمنت هيستوري تبعنا او التزامنا بالدفعات اللي علينا. So for the first factor that determines your credit score, and the biggest factor, 35%, is payment history. تاني عامل له تأثير كتير كبير، تأثير 30% على الكريدت سكور تبعنا، هو اليوتيلايزيشن تبع الكريدت. انت قد ايه عم تستخدم من الكريدت لاين تبعك. Okay, the second biggest factor, which is 30%, it's the credit utilization. How much you're using from your credit limit that is offered to you by lenders. ثالث عامل عندنا تأثيره 15% على الكريدت سكور تبعك اللي هو الهيستوري أو العمر تبع الكريدت تبعك. أنت من إمتى عم تبني هذا الكريدت سكور صار لك؟ So the third factor that determines your credit score is your credit history, and that's how long you've had first credit card, and that is 15%. عندنا رابع عامل بيأثر على الكريدت سكور اللي هو الميكس اوف كريدتس، بما معناه كريدت كاردز مختلفة من مثلا لون سيارة أو لون على تليفون أو لون على student loans أو student loans بالضبط. دول تأثيرهم بيكون بسيط و10% على الكريدت سكور تبعنا. 10% is the credit mix. If you have student loans or mortgage or just credit card debt or whatever it is, and they want to see how you're managing all these debts, they want to make sure that you're paying on time even though they're different due dates. And this factor is only 10% of what determines your credit score. آخر عامل عندنا اللي هو تأثيره تقريبا 10% برضو على الكريدت سكور تبعنا هو النيو كريدت، بما معناه إنه لما أروح أفتح كريدت كارد جديدة بالبنك أو أروح أعمل لون أو إشي، في شيء اسمه كريدت سكور انكويري، استفسر من البنك. بيبقى البنك محتاج يروح يشوف الكريدت سكور بتاعك عشان يقول لك أوكي أنا هديك اللون ده أو نو أو هديك interest rate عالي أو واطي. So الهارد inquiries أو soft inquiries can affect your credit score وينزله لكم up to 10 points. برضو مش عامل كبير وبياخد 10% of what makes your credit score. دلوقتي
الفرخة على النار. بس لو فرخة. اوكي، عبال ما ياسو يروح يشوف الفرخة، عايزة اتكلم على حاجة مهمة دلوقتي. ازاي احنا هنخلي how can we maintain a great credit score. You took my spotlight. كنت بعمل الفيديو لوحدي. خلينا نحكي معاكم تفاصيل اكتر عن الكريدت يوتيلايزيشن، لانه حكينا انه هو له جزء كتير كبير، تقريبا 30% بيلعب دور كبير على الكريدت سكور تبعنا، هو والبيمنت هيستوري. قلنا البيمنت هيستوري بيلعب دور كتير كبير لانه هم بيورجيهم التزامك انت بالدفعات اللي عليك. الدور الثاني اللي كتير كبير اللي هو لازم احنا نفكر فيه اكتر ونقدر نعرف كيف نستخدم الكريدت تبعنا، هو الكريدت يوتيلايزيشن. قد ايه استخدامك من الكريدت ليميت تبعك او الكريدت لاين. هلا الكريدت يوتيلايزيشن او استخدامنا من الكريدت لاين تبعنا يفضل يكون دائما تحت ال 30% او اقل. اذا عم نستخدم اكثر من 30% يفضل نعمل شغلتين. اول شغله نحاول نرفع الكريدت لاين تبعنا، بنحكي مع البنك او من خلال الابس تبعيه البنك، بنحاول نعمل انكريز للكريدت ليميت تبعنا او انكريز للكريدت لاين تبعنا. اذا مش عم نقدر نعمل انكريز للكريدت لاين تبعنا، اللي بنقدر نعمله انه احنا لنفرض عم نستخدم 50% من الكريدت لاين، بنقدر نيجي على نص الشهر نسدد نص هذا المبلغ، وعلى اخر الشهر نسدد نص المبلغ الثاني. فبالتالي لما في ريبورت عم تطلع بالاستخدام تبع الكريدت تبعنا، عم بنوجههم ان احنا لسه تحت ال 30%. Let's recap in English. So if you have a credit card and your credit card limit is $1,000, you need to use $300 or 30% or less of that credit limit so you can maintain a very good credit score. Now, if you feel like you need to use more, you can do one of two things. Number one is you can use more or pay it off as soon as you use the credit card before the end of the cycle, before your credit report goes to the bureaus. Now, the second option that you can do is you can ask for a credit line increase if you think that you actually every month need to use more than that. Then you can go on the apps or you can call the credit card company and then you can ask them for a credit line increase. So that is going to help you in a way where you're not utilizing more than 30% so it does not affect your credit score. اهم شيء خلونا تحت ال 30% من الكريدت ليميت تبعك او اقل من 30% كمان. او اقل، يعني معك to be on the safe side. معك كريدت كارد $1000، دائما خلي استخدامك تحت ال $300 منها. So now we want to explain to people the difference between someone that has an excellent credit score and someone that has a very good or fair credit score. Let's say me and Yeso both want to purchase two different houses, both cost $200,000, and my credit score is fair or my credit score is good, but Yeso's credit score is excellent. 800 credit score and I have a 700 credit score. We both put 20% down. So we are mortgaging $160,000. When the bank sees his credit score and the bank sees my credit score, they're gonna say, okay, yes, so we're gonna give you a 5% interest rate. Okay, Nemo, you're gonna get a 7% interest rate. If you calculate it over 30 years, Yeso is going to be paying for his 5% interest rate around $149,000 in interest. Now, because my interest rate is 7%, I am going to be paying over the course of 30 years $223,000 in interest. هلا الكريدت سكور له كتير دور كبير بيلعبوا لما يجي مثلا نقدم على اي قروض او لونز. كالاكزامبل كالمثال اللي هي اعطته انه مثلا احنا اثنين رحنا نشتري بيت، انا الكريدت سكور تبعي عالي، هي الكريدت سكور تبعها مقبول. هنروح احنا الاثنين على البنك، انا راح يعطوني 5% انترست على اللون تبعي، هي راح يعطوها 7% على اللون تبعها. لو جينا حسبناه على ال 30 سنه، انا هكون دافع بالاخر 100,000 اقل منها بالانترست. فهذا بورجيكم قد ايه اهميه الكريدت سكور. حاجة بصراحة خبلان يعني يا جماعة. لما احنا كنا في الأردن and I was there for our honeymoon و I wasn't working، يسو ما كانش لسه نقل للUS، كنا قاعدين بنصرف من الكريدت كاردز بتاعتنا و I didn't have income so I was only paying off the minimum payments and I was spending so much more than 30% of each credit card. We were in credit card debt and I was frustrated and I was so upset. Yeso genuinely did not understand
why I was so frustrated. فلما جاء أمريكا and he started looking into credit cards وفهم الكريدت سكور، بجد عرف يعني ايه أهمية الكريدت كاردز والكريدت سكور في أمريكا. فحبينا نعمل الفيديو ده عشان نساعد كل الناس اللي they're not aware, or the people that are immigrating or plan to come here, so they know, so they don't make the same mistakes that we did. And I hope you guys found this. جود قاعدة بتنهار. اوكي انا هروح اشوف جود، بس ياسو هيخلص الفيديو ده. طيب يعطيكم العافية، ان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم، وبليز اعملوا له شير مع ناس ممكن يساعدهم، وابعتوا لنا اذا بنقدر احنا نساعدكم باي طريقه، او شو بنقدر نحسن بالفيديوهات تبعتنا. ابعتوا لنا لو سمحتوا، واستنونا بالفيديو الجاي راح نحكي معكم عن الضرائب او التاكسز اللي عم ندفعها بامريكا. يعطيكم العافيه.